Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Ibarra. Soy la directora ejecutiva de SUMe, Sustentabilidad para México, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra última edición del año de LEED Innovators. El día de hoy estaremos con el tema LEED versión 5 como herramienta para la promoción de la equidad en el entorno construido. Y bueno, como siempre, pues agradecemos muchísimo a Rebe Ortiz, líder de desarrollo de negocios del GBCI México, por brindarnos siempre la oportunidad de compartir. Además, durante todo el año, estas sesiones que son de gran interés. El día de hoy nos acompañan nuestros queridos amigos de Revitaliza Consultores y Cook Fox Architects, quienes nos hablarán sobre los avances de LEED versión 5 en cuanto a la creación de entornos en los que prosperan la diversidad, la equidad y la inclusión. Y bueno, pues sin más, a continuación los dejo con nuestra querida Rebe, quien nos compartirá la semblanza de nuestros queridos invitados especiales del día de hoy. Y bueno, Rebe, bienvenida y te cedo la palabra. Ujú. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. No me veo, pero espero que ustedes me estén viendo. Estoy teniendo un poquito de problemas técnicos, por lo cual ruego una disculpa y espero que me puedan escuchar correctamente. Eh, Antes que nada, agradecerles por habernos acompañado todo 2024 con un año más de Lead Innovators. Esperamos que todo lo que hemos preparado para ustedes haya sido pues de ayuda para su trabajo diario. Para nosotros, ustedes, nuestra comunidad, son estos actores de cambio que esperamos nos ayuden en esta misión que tenemos de transformación del entorno construido. Y bueno, como bien comentó Vero, este último Lead Innovators lo hemos denominado LEED versión 5 como herramienta para la promoción de la equidad en el entorno construido. Como todos ustedes saben, LEED versión 5 es la última versión de este marco de referencia que es mundialmente reconocido para prácticas de edificación sostenible. Y quiero darles un poquito de trasfondo de lo que sucedió antes de llegar a esta versión. Para el desarrollo de esta versión, llevamos a conversaciones significativas con la comunidad LEED en el mundo durante varios meses. El resultado de estas conversaciones con nuestra comunidad global quedó plasmado en el documento The Future of LEED, publicado en junio del 2022 y al cual ustedes pueden tener acceso en la página web del USGBC. Y en este documento se guió el trabajo que pues ha realizado nuestro equipo técnico, voluntarios y partes interesadas por un poco más de 2 años para dar forma a lo que hoy conocemos con LEED versión 5. Como ustedes van a aprender, LEED versión 5 eh, tiene esta visión de aceptar las demandas del mercado, de una mayor rendición de cuentas, para liderar soluciones que estén alineadas con el entorno construido. Y tiene como base imperativos críticos. Estos incluyen la descarbonización, la conservación de los ecosistemas, la restauración, la equidad, la salud y resiliencia, impulsando un impacto en el mundo real y un cambio positivo en el mundo. Para este desarrollo de la nueva versión, la equidad es un tema de alta relevancia, ya que sin equidad social, nuestros proyectos y organizaciones no pueden ser verdaderamente sostenibles. El USGBC define la equidad como la cualidad de ser justo e imparcial. Y desde el ecosistema de organizaciones del USGBC, pensamos que la equidad es fundamental para garantizar que todos, sin importar su contexto socioeconómico, puedan beneficiarse de los avances en sostenibilidad. Es por ello que nuestro papel en materia de equidad consiste en tomar medidas inclusivas para empoderar a todas las personas, que alcancen su máximo potencial y mejoren su nivel de vida, independientemente de su raza, su clase, su género, su capacidad, su edad, su salud o situación económica. Para alcanzar nuestro objetivo de un mundo más equitativo para todos, desde el USDBC y USDBC, estamos comprometidos con alentar y empoderar a personas, proyectos y organizaciones a todas las escalas, para incorporar la equidad en todos los aspectos de la toma de decisiones, políticas, gobernanza e implementación de proyectos. Para dar comienzo al webinar, tengo el honor de tener como invitados a dos personas que han colaborado como voluntarios en los grupos técnicos de LEED para equidad. Quiero decirles, como nota al calce, que una parte de la presentación que van a escuchar el día de hoy
se presentó con mucho éxito en Greenville 2024. Dicho esto, les comunico que a lo largo de esta presentación se explicará a profundidad las implicaciones del concepto DEI, diversidad, equidad e inclusión, cómo aborda LEED versión 5 el área de impacto de calidad de vida, en las cuales incluye tanto la equidad como la accesibilidad. Van a poder comprender el concepto de accesibilidad universal, los criterios importantes que cubre y algunos ejemplos en proyectos en donde este concepto es implementado. Y si me permiten, antes de ceder la palabra a nuestros ponentes, voy a leer sus semblanzas biográficas rápidamente. El día de hoy contamos con Jared A. Gilbert, es socio asociado y director de comunicaciones de Cook Fox Architects y gestiona las actividades de relaciones externas, marketing y desarrollo empresarial del estudio. Él cuenta con una licenciatura en arquitectura de la Universidad Estatal de Ball y una maestría en divinidad de la Escuela de Divinidad de Yale. Sus intereses de investigación, escritura y oratoria se encuentran en las intersecciones de la sostenibilidad, la arquitectura y el urbanismo, la espiritualidad y la justicia social. Sus escritos para Cook Fox incluyen La Quinta Fachada, diseñando la naturaleza en la ciudad y hacia ciudades del futuro, una filosofía de diseño ético para hábitats urbanos. Sus participaciones como ponente incluyen sesiones en Greenville y en las conferencias Building Energy de NSA sobre los temas de equidad social, cadenas de suministro, transparencia y práctica arquitectónica. Jared actualmente forma parte del grupo de trabajo de diseño para la libertad de Cook Fox. Antes de unirse al estudio, se desempeñó como director de comunicaciones y medios en Yale Divinity School. Y como les comentaba, también es parte del TAG, el grupo técnico de LEED en el USGBC. Y como segunda persona, quiero presentar a Heidi Valdés. Heidi estudió la licenciatura en arquitectura en la Universidad de las Américas en Puebla y cuenta con una maestría en gestión de proyectos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el medio de la construcción, colaborando en proyectos residenciales, comerciales y restauración de edificios históricos. Cuenta con varias acreditaciones de certificación de edificación sustentable. Dentro de Revitaliza, coordina la gestión de Ola LEED y ha colaborado los últimos 10 años en múltiples proyectos sustentables, entre los que se encuentran los proyectos que han obtenido LEED for Communities Existing, Twin Dolphin en Los Cabos, Baja California, siendo el primer proyecto en México, y Las Riberas en Hermosillo, Sonora, alcanzando la certificación Sustainable Sites, siendo el primer proyecto con esta certificación en Latinoamérica. Heidi participa activamente en diferentes organizaciones representando Revitaliza, como lo es el UN Global Compact, Sistema B, SUMe, y participa como voluntaria en Working Group de Equidad, Diversidad e Inclusión y en el de Sustainable Sites. Es consejera en libre acceso desde el 2015, asociaciones de lucro que buscan romper las barreras físicas para personas con discapacidad. Dentro de la asociación ha elaborado en grupos de trabajo para la revisión de guías técnicas de accesibilidad, normas y leyes de accesibilidad. Ha colaborado con CONAPRED, Movimiento 312, CONFE, entre otras organizaciones en temas de accesibilidad y derechos humanos. Quiero agradecer la presencia de tan destacados ponentes. A nuestra audiencia, quiero rogarles silenciar sus micrófonos y les recuerdo utilizar el chat para hacernos llegar sus preguntas, que al final de la sesión responderán nuestros expertos invitados. Les reitero que estamos muy emocionados de tener esta presentación y esperamos que esta discusión les inspire a ser agentes de cambio en sus comunidades. Sin más, cedo la palabra a Jared Gilbert. Thank you, Jared, for being with us today. It's yours. Ah, muchísimas gracias, Rebeca. Un gran honor, como siempre, formar parte de estos eventos del GBCI y de SUMe. Me encanta participar con todas las actividades, aprendo mucho, me gusta también revisarlos periódicamente en su canal de YouTube. Y pues en esta ocasión me tocó a mí. Y pues si les parece, voy a empezar. No sé si alguien tiene algún micrófono abierto por ahí o tiene alguna duda o comentario. Si no, les pediría que si pudieran apagarlo. Y pues voy a empezar. Lo que yo quise es volverme dos pasitos para atrás y repasar como los conceptos básicos del famoso DEI o el concepto de diversidad, equidad e inclusión, que actualmente estamos escuchando en todos las arenas que se dediquen a la sustentabilidad,
a la innovación, al cambio climático. Entonces, pues partiendo de ahí, voy a repasar cada uno de los conceptos y empezamos con el de diversidad, que se refiere a la presencia o representación de una variedad de características únicas entre personas de un grupo, organización o comunidad. Y esto quiere decir que incluye a todos, no importando el género, la raza, la edad, la discapacidad, la orientación sexual o las creencias. La equidad se refiere a garantizar que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades, eliminando estas barreras que puedan impedir su desarrollo o participación plena. Generalmente las mujeres en este sentido hemos tenido que luchar pues los últimos 200 años para llegar a un cierto nivel de equidad en relación con los hombres, pero los esfuerzos siguen estando ahí, seguimos avanzando y esto se multiplica en muchísimas arenas. Y vamos a repasar lo que es la inclusión, que se refiere a crear un entorno donde todas las personas, independientemente de sus características físicas, sociales, económicas o cualquier experiencia, se sientan valoradas, respetadas y capacitadas para participar plenamente en cualquier lugar, en cualquier sociedad, en cualquier espacio. Entonces, lo que ha hecho LEED es que a través de toda su evolución, que ha sido ya de 30 años, en esta última versión de LEED versión 5, se ha comprometido a través del USGBC, que quienes estamos en el medio lo conocemos como el United States Green Building Council o el Consejo de Edificación Verde de Estados Unidos, donde va a priorizar la equidad social en todo lo que hace, asegurando que nadie se quede atrás para alcanzar un futuro sostenible. Entonces, a través de LEED versión 5, vamos a buscar otro tipo de estrategias que mejoren la calidad de vida para tener mejor calidad de agua y de aire, para tener espacios más llenos de bienestar para los seres humanos. Y por supuesto que lo que refiere en el Impact Report que acaban de sacar en este Green Build, que le recomiendo mucho que lo revisen porque pues es un compendio de todos los esfuerzos que ha hecho LEED en los últimos años y en los que se está enfocando actualmente con las necesidades del mundo actual con relación al cambio climático. Entonces dice, la acción climática debe ser inclusiva para ser verdaderamente exitosa. Y eso la verdad a mí me movió muchísimo. Por supuesto que les comparto pues este viaje de LEED a lo largo de los años. Como les decía, LEED tiene 30 y tantos años. Tuve la oportunidad junto con Jared, junto con Rebe, de estar en Greenbuild hace 2 semanas y es un evento inspirador. Pudimos encontrarnos todas las personas que formamos parte de estos comités, de estos tags, de estos grupos de trabajo, seguir discutiendo lo que venimos discutiendo desde hace ya más de 12 meses, que es este camino final de la versión 5 que está a punto de salir el próximo año a principios del 2025 con su versión definitiva, que en Revitaliza ya trabajamos un ejercicio siendo el primer proyecto de LEED versión 5 en operación y mantenimiento, ya en haberse certificado, que es Torre Diana, a la par que un proyecto en Brasil. Entonces estamos muy orgullosos de seguir explorando y de seguir implementando estas nuevas estrategias que van alineadas en estos 3 ejes, que es la restauración y conservación ecológica, la acción climática y muy importante, que es lo que nosotros estamos viendo en el Lead Working Group relacionado a equidad, que es la calidad de vida. Entonces, como les decía, esta área de impacto de calidad de vida en versión 5, pues va a poner a las personas en el centro del diseño. Este es un mensaje para los constructores, para los diseñadores, para que veamos cómo esta versión va a buscar promover la resiliencia, la salud, la equidad y el bienestar de quién, pues de los seres humanos. Entonces, en esta área se va a reflejar el compromiso con la creación de espacios inclusivos, saludables y de apoyo para que sirvan a las personas que viven, trabajan y se reúnen en ellos. Acuérdense que el ser humano pasa el 90% de su tiempo en espacios construidos, la escuela, el hospital, la casa y demás. Entonces, tenemos que mejorar cómo estamos pasando nuestro tiempo en esos espacios. Yo les muestro un poquito de cuál ha sido el caminar de los comités de Lead Working Group, tanto de resiliencia como de equidad, que son los más recientes.
y cómo hemos ido navegando desde finales de septiembre del 2023, todo el 2024 y ahorita esperando que ya salga pues este trabajo que hemos hecho conjuntamente un montón de personas, de expertos, de voluntarios que hemos estado pues discutiendo, no estando de acuerdo, poniendo pues énfasis en algunas cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo del todo, pero bueno, seguimos caminando, donde Jared hablará un poquito más a detalle de esto. Entonces, lo que yo quería referirles son estos puntos que se están enfocando la versión, que es accesibilidad e inclusión, asequibilidad, participación comunitaria, impactos en la fuerza laboral y diversidad y representación. Y yo quería aprovechar este espacio que generosamente me da este SUMe y el GBCI para yo hablar de este tema que he sido muy enfática en mi working group, que es el de accesibilidad, donde he sido constantemente pues la rebelde que siempre está poniendo el dedo en la llaga y no quería dejar de poner este tema porque es un derecho humano y tiene que ponerse pues de manifiesto la importancia, porque todos en la vida en algún momento vamos a ser una persona con discapacidad y pues la verdad no debemos sentirnos ajenos a esta realidad. Entonces, una norma mexicana, la 050, refiere que accesibilidad es la combinación de elementos constructivos y operativos que permiten que cualquier persona con discapacidad pueda entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con un uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y el equipo. Entonces es una forma muy general y muy sencilla de entender que el entorno construido tiene que romper las barreras físicas para las personas con discapacidad. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, al 2023, más de 1.300 millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad. Esto quiere decir 1 de cada 6 personas viven con algún tipo de discapacidad. Quiere decir que es la minoría más grande del mundo. Entonces, este tipo de minoría corre el riesgo de tener más afecciones relacionadas con la depresión, el asma, la diabetes, obesidad y problemas de salud bucodental, según la OMS. Entonces, la población con discapacidad está en aumento por el incremento de la esperanza de vida. En el pasado, nuestros padres se jubilaban a los 60 años y se esperaba que dentro de poquito pues, se murieran, ¿no? Poniéndolo en términos llanos. Ahora, nuestros padres pueden vivir todavía 25 o 30 años más después de haberse jubilado. Entonces, lo importante es ver cuál es la calidad que han tenido de vida y entonces de ahí se van a desprender diferentes discapacidades. Entonces, no solo por el incremento de la esperanza de vida, sino por los avances tecnológicos, el aumento de la población mundial, y entonces en los países se especula que la esperanza de vida es de 70 años. Entonces, quiere decir que en promedio cada persona pasará 8 años viviendo con alguna discapacidad. Ya les dije que todos en algún momento vamos a ser una persona con discapacidad. Y dentro de los 2 mexicanos que yo siempre digo que México ha dado al mundo es el doctor Mario Molina por su descubrimiento del daño a la capa de ozono, ganando el premio Nobel, pero también este mexicano que es Gilberto Rincón Gallardo, que trabajó muchísimo en este documento que es la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo pueden encontrar en todos los idiomas porque fue decretado, fue ratificado en los 2000 por las Naciones Unidas. Entonces, en este documento, pues se manifiestan muchísimos aspectos de lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Entre ellos, el término adecuado que se refiere a este grupo, que es el de personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Por tanto, este término es el que se recomienda utilizar a nivel mundial. Y esto puede ser en inglés, en español, en francés, en el idioma que quieran. Es personas con la discapacidad que tiene la persona. Entonces yo aquí les traigo rápidamente un compendio de pues, los ejemplos que pueden encontrarse en el lenguaje inclusivo, que en lugar de decir discapacitado, deficiente, enfermito, retrasado, con capacidades diferentes, subnormal, inválido y demás, el término correcto es persona con discapacidad.
y esto lo pueden encontrar en las Naciones Unidas como lenguaje inclusivo, también la convención, también en la página de las Naciones Unidas. Entonces, siempre lo pongo y es mi banderita donde voy a todos lados, pues porque yo soy muy protectora de esta comunidad y como arquitecta de origen, donde me dijeron alguna vez que el mayor enemigo de la persona con discapacidad son los arquitectos, pues me lo tomo muy a pecho. Entonces, ¿cómo hace LEED versión 5, regresando a este viaje que hemos hecho con la nueva versión? ¿Cuáles son las áreas que se toman en cuenta para la accesibilidad? Y pues es el Social Impact Assessment, que es un prerequisito en el que hemos trabajado muchísimo, donde vamos a hacer un repaso de cuáles son las condiciones de la comunidad aledaña al proyecto que vamos a estar diseñando y construyendo. El proceso integrativo, que también es importantísimo que desde ya pongamos el tema de la accesibilidad en el diseño, el desarrollo equitativo, el acceso a los edificios, el diseño inclusivo y los espacios orientados para la gente. Entonces, dentro de nuestra experiencia en Revitaliza y donde yo he tenido la oportunidad, como ya lo mencionó Rebe en su introducción, de participar en estos dos proyectos que para mí han sido icónicos, que es este de Sustainable Sites, que ganó esta certificación en nivel oro, que es Las Riberas en Hermosillo, Sonora. Aquí la misma certificación recomienda y pide que se cumplan con estándares de accesibilidad. Y en el proyecto los tuvieron que estar estudiando y viendo las mejores maneras para implementarlos. Al igual que nuestro proyecto que se llama Twin Dolphin, que ganó la certificación de Communities Existing en nivel oro, siendo el primero en México, donde también se hizo un análisis de accesibilidad y ellos, a pesar de que es un proyecto de ultralujo, pues se pusieron a la tarea de solventar lo que tenían que corregir y para sus futuros proyectos seguir incluyendo estas medidas de accesibilidad. Y ya para ir cerrando, no podía dejar pasar el 3 de diciembre, que hace fue 2 días que pasó, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y este es un día que fue declarado en 1992 por la Asamblea de las Naciones Unidas, donde el lema es nada sobre nosotros y nosotros. Entonces, el 11 de junio del 2019, Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, lanzó esta estrategia de las Naciones Unidas para la inclusión de la discapacidad, acorde con su compromiso de hacer que las Naciones Unidas sean una organización inclusiva para todos. Entonces, para que vean que LEED también está pues muy impactado y muy relacionado con todas estas temas que están en tendencia y que tenemos que tomar en cuenta para nuestros futuros diseños. Y pues hasta aquí le dejo y ahora sí, Jared, the floor is yours. Buenas tardes. Thank you so much for having me. I'm really happy to be with you, and I really appreciate this session being bilingual. I am also happy to join you today because I think these cross-cultural and cross-national conversations are really critical to continuing the conversations that we're having in the development of LEED, and also in the ways that we can provide better resources for implementing LEED in different contexts. So thank you so much for being here. I'm going to give a little bit of an overview of how the LEED Equity Working Group has approached our work. I'm going to share a little bit about some of the things we're doing at Cook Fox to pursue our social equity and human rights goals as a studio, and give a couple of examples about how we're learning to leverage some of the LEED points to achieve those aims, and how we hope that those kinds of opportunities will play out with LEED version 5. So I know that for this community that we're speaking to today, we probably don't have to make the case for social equity in the built environment, but we've done a lot of work to make our buildings perform better, but the metrics by which we measure better tend to be focused on resources, but we know that our buildings have much more broader impact on our well-being.
as Haiti mentioned, 1 in 6 people in the world live with a disability. And the built environment is in part what causes or creates certain types of disabilities. We see millions of deaths annually due to air pollution, and those impacts are primarily on lower income and historically marginalized communities. And we are continuing this rapid movement towards urbanization. And so the built environment is becoming more and more impactful to more and more people. And of course, communities of color in the United States and globally, communities that are historically marginalized tend to live in areas that are environmental hazards, places of high pollution or ecological danger. And then in our urban places, the effect of heat islands is profound. The deaths around the world and illnesses related to heat exposure are rapidly increasing. And as we watch our climate change, that is only expected to continue. Next slide. So here is kind of the mission statement of LEED v5, a market-ready rating system that will drive the built environment towards a near-zero carbon future that is equitable, resilient, and promotes the wise, safe utilization of all resources. And of course, in our equity working group, we've really leaned into that equitable term in the phrase, but we're also thinking about how equity relates to resilience, how equity relates to utilization of resources, and how equity relates to carbonization. In our studio at Cook Fox, we talk about this as ethical decarbonization. So I'll talk a little bit more about that in a second. Next slide. And so within LEED 5, a lot of the work that our working group did was really focused on the quality of life issues. So using a human-centric strategies to improve health and well-being, resilience and equity, and inclusion for all building occupants and their communities. And that last bit of it has been a really important driver, the building occupants and their communities, for helping us to think broadly about how buildings can achieve equity goals across a variety of categories. I always like to think about, like, even the most ultra luxury projects have a diverse community of users. There are the people who live or work there, but there are also the people who clean and staff and security people and a whole variety of folks and families and communities that depend on those people. So our buildings have these ripple effects in our societies. Next slide. So I love to talk to this slide because this really gets at the heart of the possibilities of this work, that we can create more inclusive places and really inspire a more holistic sense of well-being, which we might translate as a concept of joy, but as a way of creating in a sense of inclusion that embraces the whole person, that allows more people to participate in the built environment that we design. Next slide. Katie already mentioned this development timeline, but I think it's important to think about how these standards are developed over a long period of time. That not only allows us time to build new structures and new metrics and new ways of thinking about these things, but it allows them to refine over time and help us to test things out in the marketplace. And I hope that some folks on this webinar were able to participate in the public comment period, because those are so important and every comment did get read and addressed. So as we go forward, we're now on a 5-year cycle. So in 5 years, we'll be looking at LEED v6, and we'll be looking for the community to provide a lot of feedback. And as I mentioned at the beginning, this cross-cultural or cross-national conversation is so important to that process. Next slide.
So just a quick overview of the whole development picture. So Haiti and I are on that bottom bubble there, the working groups, but there's also the consensus committee and the tags, the technical advisory groups, and all of those have voting power as part of the LEED steering committee. And so the LEED steering committee is kind of the deciding body that ultimately makes the final proposals about what LEED is going to look like. So all told, this is 245 volunteers that have been involved in the creation of LEED v5. So it's a big group. Sometimes it feels unwieldy, but it is that diversity of voices from all different kinds of markets, different nations, different socioeconomic contexts that is coming together to create this standard that we hope will meet sort of a broad base of the marketplace and move the whole industry forward. Next slide. Okay, so new this year were these two working groups. We have the resilience working group. It's working on how to deal with climate adaptation and other natural hazards, and then the equity working group. And the equity working group had members that sat on each of the technical advisory groups trying to advise and listen and provide feedback that we would then discuss within our working group and then go back again to the technical group and then ultimately the consensus committee. And so we're a year into our work, and it took us a little while to get our footing about how we were actually going to shift this standard that was mostly about technical matters and really begin to focus on a human-centric kind of standard. Next. As Haiti mentioned, this one really important innovation was borrowing the human impact assessment from the cities and communities and adapting it for buildings and creating a framework that we hope will eventually evolve into a way of measuring a building's response to its demographics, its local infrastructure and resources and health impacts, and ultimately the occupant and user experience. Next slide. We also were looking for opportunities to deploy equity goals across the standard so that we weren't just sort of creating a new category for social equity, but that we were embedding our social equity goals within the standard as a whole. So on this slide, we've outlined just some of the direct places that equity shows up. So we have the human impact assessment, of course, the integrated process credit, which aims to bring a lot more diverse voices to the table, of course, equitable development, and the accessibility piece that we've already discussed. And then looking at sort of the secondary connections, how we can broaden our equity reach in the standard for construction management, accessible open space, the heat island reduction credit, which, it's a secondary connection here, but that is rapidly becoming a hugely important thing around the world. Electric vehicles, renewable energy, low emitting materials, and optimized building products credit. So when we're talking about the demographics piece, we're talking about all of these categories and recognizing that not every project is going to be able to have a direct response to these, but it's helping to create a framework for project teams to get a more full picture of their site, the more full picture of the needs of their community. And hopefully take decisions that will address some, if not all, of these issues in some way. So looking at how maybe housing innovation can take place, or different ways of approaching accessibility and things like that based on the particular community might be some responses. Next slide. And then the human use and health impacts, we have discussed affordability and availability of housing, social services, community safety,
local community groups, construction workforce protections, and then something I'm really passionate about, which is supply chain transparency. And looking at how our material choices, how different types of design strategies can address these issues. You know, I work in an architecture firm, so there are things that an architect can do, like at concept design, that really set the trajectory for the rest of the project. So having that full picture of our community and having this sort of framework of goals is helping us to think early about some of these things. Next slide. So one of the things that I do on behalf of Cook Fox is I sit on the Design for Freedom Working Group. We're a global group of folks working on eliminating forced labor from building supply chains. And what this work has really caused me to think a lot about is what is embodied in our buildings. And I think about that because thinking about what's embodied in a building can help point us to the kinds of decisions that we have control over that can change the trajectory of a project to embody more of the good stuff and eliminate what we don't want from in our supply chains. This is a chunk of wood from a building called Terminal Warehouse. This chunk of wood started growing in the southeastern United States in the state of Alabama in 1512. This is before the time of Shakespeare. This is the time when the Spanish, were first arriving in Central America. But this is a Alabama longleaf pine, and embodied in this building are those hundreds of years of ecological history. There are remnants there's a record in this wood of forest fires and of droughts and times of flood and so forth. And so that is one thing that's embodied. Also embodied in this chunk of wood is its felling in the forest and its transport by horse and then train and then a steam engine to our site in the middle of Manhattan. And then, of course, it bears the marks of use over its 150 years in the building in Manhattan. So when we think about what's embodied in the building, we're not just thinking about the carbon and the materials themselves, but we're also thinking about this history, the dignity of the labor that's embodied, and in some cases, human suffering that is embodied in our projects. Next slide. So as part of Design for Freedom, and if you flash that QR code there, it'll take you to the Design for Freedom website, so you can check that out later. But in any case, we began working on a toolkit. Version 2 of the toolkit is being released imminently, but this first version is out there and available for free, which really outlines specific strategies for achieving Design for Freedom goals, which is ultimately to eliminate forced labor from our building supply chains. But, I have had to accept that might not happen in my lifetime. And so this is an incremental process that we're working on to try to change the global impact of our buildings by making small decisions through design. Next slide. Another piece of it was that we produced a white paper, the Survey of Labor Certifications, looking at a broad range of certifications that touch building products. So not necessarily the kinds of certifications that architects normally use, but what we were looking for is trying to evaluate what certifications we should be looking for in the marketplace that would provide us good market feedback to make decisions about forced labor. It won't be a surprise that a lot of those point to the chain of custody certifications like FSC and Cradle to Cradle. And these are not perfect certifications, but they do give us a lot clearer picture of the supply chain and really help us to signal to the marketplace what we're looking for. So this survey is available on our website. It's free if you're interested and want to get real nerdy about certifications. But it really helped us to understand that all the different ways that we can
measure labor or see labor in the supply chain through the certifications. And in certain cases, we're kind of trying to intersect certain parts of certifications when we're looking to research new materials. Next slide. It seems like there's something missing here, but you can like, oh, it's like a, sorry about that. And then the last sort of piece of the puzzle here is the occupant experience. So really, are our social equity goals yielding an impact on the users for our buildings? And these are some of the ways that we are applying design strategies to achieve a healthier indoor environment for vulnerable communities. So on the next slide, I'll tell you about one of those projects. Obviously, LEED v5 hasn't been launched yet. So we've been looking at ways for leveraging LEED and leveraging certifications to try to achieve our social equity goals. Now, in this project, this is called Betances. It is social housing, supported housing, we call it here, which is housing for a vulnerable population with all of the social services on site that they need to lead a healthy life. So in this particular case, the community is in the South Bronx. It's Mott Haven, which has the distinction of being the place in the United States with the worst asthma rates. And that has to do with a neighborhood that's been intersected and crisscrossed with highways over the years, and environmental racism having to do with garbage disposal and things like that. So this is formerly homeless elderly folks who live in this building. And we designed it with all the ideas of biophilic design in mind. So there's always this connection to nature. You can see through the front door of this building, you can see directly to the courtyard. So you're always having this connection to something green. Also, we employed a lot of active design guidelines. The building contains a big walking loop, so residents can have physical activity when the weather's bad, but also this beautiful courtyard for recreation. Next slide. So we did all this great stuff. This was our first passive house, using a lot less energy than any building like it in New York. But for the purposes of this conversation, it was also a certified enterprise green community with the New York City overlay. That's a complicated way of saying that this is basically LEED version 4, but with New York City's specific designation. When we started out on this project, we were really focused on the environmental aspects and the energy resources aspects. But ultimately, the project was about this lady here. When we went to photograph this building for our portfolio, one of the first things she said to me is, she's like, I love living here. It is so quiet. It's the quietest place I've ever lived. And she also talked about how much she loves sitting in the window. So we ultimately photographed her there. What I learned about this project, it was great to save energy and everything, but the implementation of the different energy strategies and air handling strategies that were related to passive house in our pursuit of the enterprise green community actually were saving energy. That was good for the owner, but they had a much more powerful effect on the residents of this building. For elderly people, the particulates of an area like the South Bronx are really detrimental to their health. And also in cities, especially in New York City, I don't know about where you live, but in New York City, we think of quiet as a luxury product often. But acoustics have a really powerful effect on our well-being. And so being able to deliver a very quiet space, which was made possible because we had to have such a tightly sealed envelope, was hugely beneficial to her sense of well-being and hopefully, ultimately, her long-term health impacts. Next slide.
In a similar vein, this project is market rate rental apartments in the middle of Manhattan. It's also passive house and pursuing LEED V4. It should ultimately be LEED Platinum when it's certified. But in this case, we use the current social equity pilot credits that are part of LEED V4.1, which pursued forced labor-free materials. So because of our work with Design for Freedom, we decided, a woman who was working on this project team just decided to quietly start researching some of the materials that she did. And she researched one and then two and three. And she's like, okay, we have enough to achieve this pilot credit. Let's just slip it in. So that became part of the early conversations of the design goals. And then as the client got kind of excited about the idea, we've just continued that work. And so now we are under construction and still researching additional materials that we can certify as being forced labor free through either documentation that we're getting from manufacturers in the supply chain or through some of the chain of custody certifications. Next slide. I think that one of the interesting things about pursuing these equity credits is that they really changed kind of the sense of ownership of these projects. There's a way in which we're bringing like a really focused dedication to making this like a really beautiful example in order to achieve this goal. And the project also has affordable housing in it. It's also sits on the site of another housing development that was for middle-class people and developed by a union. So sort of social equity or social justice is kind of embedded in the project. And this has become, you know, a really important point of pride for their community to be able to accomplish this building that's achieving something new. Okay, so I think I've gone over my time, but those are the things I wanted to share with you. And I really appreciate your attention. Happy to answer any questions. This last slide has another QR code, which will take you to a usgbc.org website that has a bunch of social equity resources that might be useful to you. Muchas gracias, Jared. Rebe, Vero, no sé, ¿quién me ayudan? Si quieren, yo me sigo. ¿Me pueden escuchar ahí? Perfecto. Sí, ok. Entonces, esta es una pregunta que voy a comenzar con Jared, tratando de motivar también las preguntas por parte de nuestro auditorio. Projects that are initiating in their day journey, where can they start in the concepts in a project? One of the things that I like to point to, and I've mentioned this a couple of times, but at least in our studio, we talk a lot about how like the collective intelligence of a diverse team makes a project better. And that's like a big word saying that we need diverse voices around the table. And so a lot of times in thinking about the problems of a site or the problems of or the demands of a program, it's a really good question to ask is like, who's missing? You know, as we think about who is going to use this building, is that voice somehow represented around the table? And not every project has the opportunity to do a whole big community outreach and community listening process. But we all do have, I feel we do have the responsibility to try to achieve as much understanding as we possibly can about our communities. And so I think that education piece, that
we've sort of codified it into the future LEED V5 with this human impact assessment, but getting a detailed understanding of who our community is in a particular site, a particular project, particular building, and seeking to make sure that somehow their voice or their experience is accounted for in the design discussions. That's my first piece of advice. Do you have something to complement Jared's answer? Era para mí, Rebe. Es que se entrecortó un poquito. La respuesta de Jared. Si quieres que la complementes, sí, seguro. Gracias. No, pues totalmente de acuerdo y de hecho lo que pasa, bueno, me voy a seguir. I'm going to follow your lead, Jared, in Spanish, just to complement Sí. the overall idea in Spanish. Creo que algo muy importante que pasa en los working groups es que tenemos una diversidad de expertos. Entonces, todos tenemos la oportunidad desde nuestra área de expertise de aportar. Es lo que el mismo diseño integrativo pues promueve, ¿no? Que todos estemos sentados a la mesa y que podemos preguntar, cuestionar, contribuir, este, pues criticar incluso y poder estar elaborando juntos esta diversidad de temas que son importantísimos para hacer un diseño inclusivo. Entonces, dentro de lo que yo pues les platicaba y lo que hemos trabajado a lo largo de este último año, es lo que ha estado sucediendo y me parece que eso es muy valioso porque dentro de un trabajo colaborativo podemos explorar cosas que a lo mejor ni nos pasaban por la mente. Em, Alguien podrá traer a la mesa temas que en su región, en su país, en su comunidad sean un tema de alarma que a lo mejor en otras regiones pues no está pasando, ¿no? El tema de justicia ambiental es importantísimo porque todo lo que está pasando derivado de estos eventos climáticos en todo el mundo está sufriendo, o sea, en diferentes momentos del año, pero estamos sufriendo inundaciones, estamos sufriendo ondas de calor, estamos sufriendo una serie de eventos que no estaban en nuestro radar, lo que pasó en Valencia hace menos de 2 meses, ¿no? ¿Cómo podemos volcar nuestros esfuerzos, no solamente para pensar en equidad, sino también en resiliencia? Y creo que son cosas que están combinadas y no pueden desligarse. Para lo que nos queda de humanidad, pues tendremos que seguir explorando estas soluciones para tener un proyecto integral. Y por supuesto que el LEED nos ayuda a tener este paraguas amplio para poder contemplar con este marco de referencia cosas que a lo mejor se nos pueden olvidar en un proceso tradicional. Entonces, por eso me parece súper valioso y también valioso seguir trabajando nosotros desde nuestra trinchera con estas inquietudes y estos temas. Interesantísima apreciación, Heidi. Eh, Creo que te estoy perdiendo, Rebe. No sé si seguir, soy yo porque sola. ya tenemos muy poquito tiempo. ¿Tú puedes leer la pregunta, Heidi, para que la puedan Sí, escuchar? claro. ¿Qué oportunidades hay desde la academia para contribuir en esto, que esto suceda, por ejemplo, en la infraestructura educativa pública? I want to try to translate the question. The question is, what opportunities are uh, in the academic world, in universities, to contribute with this type of exercises happening in the public educative infrastructure? Hope you understand me, Jared. Yes. Okay, in the academic world. Well, I think uh, I think my answer will be related to the question before it about the biggest challenges and barriers. So,
I think what we see the biggest challenges and barriers around equity are kind of like inertia. They there's a certain way in which the marketplace is a moving train, right? And it's really hard to slow down. And so academia can actually provide the ground for experimenting with different kinds of um, responses and ideas uh, about equity. The other thing about schools, academic schools, is that they can also put into practice a lot of those ideas because universities, they tend to have very diverse populations, maybe more diverse than their surrounding community. And so there is a bit of a demand to meet the needs of their diverse populations. But I think that academia can also help to create new social awareness of the issues of diversity. In the United States, buildings are required to meet ADA, American Disabilities Act requires. And what I always say in our studio is like meeting the rules of ADA makes a building barely legal, right? Like who wants to live in a building that's just barely legal? Why can't we be well over and above the ADA standards? But that conversation, at least in the way that we're operating now as an industry, really needs to be a marketplace transformation where we're equipping users of our buildings to demand higher standards through either education or social pressure or even policy making. I always think about how architects have three big tools to make a difference in the world. You can design your way out of a problem, and you can educate people to shift the marketplace. But the third tool is really policy making. So architects do have access a lot of times to affect policy change, in part because our disciplines sort of intersect different types of municipal bodies and things like that. So I think that academia can provide a big role of that, particularly if they have research capacity and can weave in not just the physical aspects of an environment, but be able to account for some of the more ephemeral aspects and then begin to create ways of measuring those. When we think about looking at forced labor, for example, in a building, we don't have good ways of measuring how forced labor free is the building. And in part because it's not a very satisfying answer if you say our building is 40% forced labor free, right? But we have to find new language and find new ways of measuring that allow the industry and the public to respond in ways that help us to move forward. Excelente, pues muchísimas gracias. Thank you so much, dear Jared, for your presentation today. Y Heidi, muchísimas gracias también a ti por la presentación. Nuestra querida Rebe tiene problemas técnicos, entonces me voy a permitir dar la despedida. Y bueno, pues agradeciéndoles su presencia a todos en este último LEED Innovators del 2024. Y bueno, esperando que 2025 esté lleno de felices, de paz, de mucha felicidad, de amigos, de mucha salud, sobre todo es lo que necesitamos, mucha salud y que bueno, haya mucha paz, mucho amor y muchos proyectos LEED también para 2025. Les agradecemos a todos su presencia y les deseamos una feliz tarde y nos vemos en 2025. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Jared. Muchas gracias. See you soon. Gracias, Happy Jared. holidays. Feliz Navidad a todos. Bye bye. Gracias. Bye.